Barkanmu da warhaka. Darasinmu na baya mun ga yadda ake using get method na HTTP. Muka yi hitting wannan endpoint ɗin na add player, muka ga yadda ake saving, muna iya saving yanzu, muna iya kuma removing player. So komi na aiki, but I remember na ce muku darasin baya kafin a gama, na ce muku get method ɗin nan is not so secure saboda information ɗin da kake so kai retrieving ko kake so kai passing, that is daga HTML ɗinmu zuwa ko in ce daga client side, tunda daga Javascript muke coding ɗin a nan, daga client side zuwa server side, information ɗin da kake passing kana ba da shi openly ne ta ya zan ce HTTP wannan ta browser. Bari in buɗe browser. So na ce muku a wannan darasin za mu ga yadda ake using post. Amfanin post in kun tuna forget na shi get method, a nan akwai restring ake passing information. In ka rubuta sunan wannan ɗin kamar haka, sai ka sa question mark followed by first dai za ka sa name ɗin, in kun tuna player equals, sannan ka ba da sunan player ko Musa ko whatever. So kawai the only thing is mu a Javascript in kun tuna muka yi. So yanzu a wannan darasin, like I said, za mu yi using post method. So it's very simple. Kamar yadda za ku gani a server side ɗin ba wani major changes ba ne. Kawai wannan everything remains the same. Kawai map get ɗin nan ne za a maida zuwa map post. Though ba mu gama ba, because a nan kana mapping post method, which means you expect wanda zai yi hitting wannan endpoint ɗin, add player endpoint ɗin nan, zai baka information ɗin ta post method ba ta get ba. So the same thing da remove player, shi ma za mu using mai map post first kenan. So tunda zai turo ta post method ne, then that means idan ka zo extracting sunan, kun tuna inda ake extracting a add player shine for add player wannan method ɗin, wannan add player method ɗin nan, for remove player wannan. In kun lura na yi skipping map get players ɗin nan, me yasa? Dalili ko is very simple. It's saboda a shi get players in kun tuna ba ma ba da wani information. In kun tuna idan za mu hitting get players endpoint, kawai za mu ce ba mu players ɗin. That's all. We just make request ɗin, and shi server side we expect shi ne zai providing mana information ɗin, an gane? So because it's coming from the server side, ba wai ta browser, ba ta me ake ce mai input na browser wannan na saman, ba ta nan information ɗin zai shigo ba, zai shigo ta promise kamar Javascript yadda muka gani. So that is why for some requests, get is sufficient, ba dole sai ka using post ba. Mostly post kana using ne when you are sending information, kuma information ɗin is probably baka so ya zamanto open, an gane? Kana so maybe secret information ne. For example, kana so kai passing credit card information ko debit card information na online payment, ko username da password na wani, an gane? So these are some of the uses na post. Although in zaka using sensitive information, this is not just sufficient ka using post ka ce shikenan ai kuma kai wannan. Still har ila yau ko ka using post, akwai kamar yadda za mu gani a nan gaba idan muka fara securing website ɗin ko web page ɗin namu da muke building. In muka fara later lectures na yadda ake securing web page, za ku gani cewa post is not even sufficient. Akwai other security measures da dole sai ka ɗauka. So for now dai, for wannan aikin da za mu yi, we are just going to show you, za mu nuna muku yadda ake using map post ɗin. So after that sai ku zo nan add player. So kamar yadda na ce, kawai wajen inda za ka yi extracting, instead of ka extracting daga query string, komi remains the same, an gane? Kawai a nan ne za ka ce form. Now muna using form because shi client side ɗin idan muka je shi kuma idan za mu turo information ɗin,
even though muna using, yes, post method zamu using, still kuma wajen passing information din zamu using form ko form data. Za ku ga yanda ake yi. Shi yasa a nan muke using form, zamu extracting information din from form. An gane? So that is all for shi add player. Ka yi control S din. So kar mu manta remove player shi ma sai mu mai the same thing. Wajen extracting index din, str index zamu ce nan wurin instead of query, wato daga query string zamu ce from form. Shikenan, control S save. Shikenan mun gama wannan changes in da zamu yi a server side. An gane? Now for post method, in kun tuna na ce muku idan ka bude web page, bari mu bude web page. Okay, sai mun yi starting, bari mu yi running wannan din. Mu je nan kasa mu yi .net run, then na enter. Okay, it's still coming up. Idan ya fara, okay, ya fara 5222. Mu ce localhost/5222, sai mu ce slash. Yanzu ina so in nuna muku, okay, muna so mu testing endpoint din, amma ba ta web page din ba, tunda ba mu riga mun yi client side ba, mu yi Java ba, mu canza Javascript din ba. In kun tuna for shi wannan, for shi get method, a nan kawai kun gani zaka sa kawai question mark sai sunan player equals sai ka sa sunan player. That is to test. But now ba zai aiki ba saboda mun ce yanzu information din is no longer coming from, we can even go ahead with testing ku gani. Ina players.txt din muka bude shi. Kun ga akwai Sani, akwai Abdul, akwai Munir. So sai mu ce bari mu sa wani suna daban. Mu ce Musti for example. Sai mu danna enter. Kun gani looks like there's a problem. Wannan ba, that is not, it's like baya hitting endpoint din. Why? HTTP localhost player sent back an error code 405. Oh, okay, 405 ne, method not allowed. Yawwa, good. Kun ga wannan error code din 405, wato method not allowed, meaning a endpoint, a dynamic endpoint din bai ga wani endpoint da ya allowing get I hitting wannan add player din da get method ba. An gane? Shi yasa yace ya bada error 405, method not allowed. An gane ba? So ba za ka iya testing. What I wanted to show is ba za ka iya testing yanzu server side code ɗinka ka tabbatar idan wannan shi changes in da kai a nan, that is ka tabbata server side din na aiki. The only way you can test server side din is sai dai ka je kuma yanzu mu je mu building wani very simple client side, maybe wani HTTP page, mu hada form, mu sa mai inda player. An gane, long process ne. Now this is the reason why akwai wani application ana ce da shi Postman. Amfanin Postman kenan. Using Postman, you can actually very quickly kai testing endpoints ɗinka irrespective of wani method kake using a server side ɗinka. An gane? So ni ina da Postman already, gashi nan. Shine wannan mai kaman spaceman yana tashi wani orange color, gashi nan a ƙasa. So na bude shi. So bari nuna muku in kuna so ku yi downloading Postman inda za ku je maybe ku yi browsing kawai ku ce Postman download, then enter. Oh, ban yi connecting, bari in pausing in kunna internet dina. Okay, so na samu na kunna internet dina. Mu je Postman download a browser. So kun ga official kai, wannan abu na damuna. Na kusa ma dai bari Windows gaba daya. Zan switch zuwa Linux. So wannan ga page din nan, download page postman.com shine official page din na downloading shi application din. So bari in clicking ku ga yanda yake. In kai clicking zaka zo nan gashi, Windows ɗinka x64 architecture ne, zaka yi downloading wannan. In kuma x32 ne, I believe they should have na x86 architecture. It should be somewhere. Bari mu gani. Most computers they yanzu, most of them suna da x64 architecture.
wato 64 bit kenan. Ina zuwa, there should be now solutions, enterprise, resources, learn, downloads nake nema ko zamu. Okay, I think abin da ke faruwa is idan kai visiting website din, za su duba internally, za su iya gane wani irin Windows kake using. So idan Windows ɗinka x86 ne, shi download wannan ɗin da zai zo ma a nan sama will be x86 or 32 bit. An gane ba? So you go ahead kai clicking wannan. I think kai clicking zai fara downloading. Ni na riga na yi installing, so I don't need it anymore. In ka gama downloading, you need to install it, of course, kafin ka use it. So that's inda zaka samu Postman. In ka gama sai ka buɗe shi. Ina ma yake, dan closing ɗazu ne. Okay, gashi nan. So ina jin ni na canza preferences ɗina, na sa mai dark, menene suke ce mai, dark background ko something like that. Dan ba shi yasa bayan ya zama black. Normally za ga bayan white ne haka. I can't even remember ta ina settings ɗin yake, but that ba abin da ya kawo mu ba kenan. Bari mu focus kan abin da ya kawo mu. In kun lura nan duka wa'annan tabs ɗin, bari ku kulle so that it will look more like yanda za ku gan shi idan kuka buɗe. Haka na danna. Ina kukkulle tabs ɗin because these were all tests da na yi a baya. Okay, so in ka buɗe shi za ka ga something like this likely. In baka ga wannan plus ɗin baka je home, in kai clicking, sorry, ba home bane, ina jin wannan abu dai, create a free, ne ma ya kai ni wurin ne. Bari in gwada signing in da maybe Gmail account ina. You can probably, they will force you, dole sai ka yi signing off da su sannan za ka iya using. I think that is why da na danna home ya kawo ni nan wurin. So in ya tambaye ka, you might have to sign up da su dole. So already have an account, login. I'll just use my wannan abu dai. Bari in pausing, in na gama ko kuma maybe, but so that za ku ga yanda za ku yi login in din kuma. Na so ya buɗe mun nan yana tambaya na, so I'll just use sign in with Google. Using Google account ina. So in kai clicking wannan login din zai kawo ka, that is in kana da account da su kenan. Ba ka da shi kuma you can choose ka ce you want to allow this site to open a Postman link. Okay, open. Bari mu ga me zai ce. It should okay, ina gani shi kenan. In yi login in zai bani in using. I think newer versions din su ne suka ya zamanto sun, also nan wurin you should allow, idan kana da Windows firewall, normally zai blocking nashi, so you can check ka ce allow public networks, allow private networks, ka sa allow access, zai bashi ya rika sending wannan request. So bidiyon da ya ɗauki longer time, kun gani ya caccanza mu. Anyway, this is what it will look like idan ka buɗe Postman ɗin. So next thing, za ka zo nan. In case baka ga haka ba, ban so in je in ƙara clicking home ya ƙara mai da ni ya yi login ina out, so mu tsaya a nan kawai. In case baka gani ba, you log in. In kai login in, sai kai clicking wannan plus tab ɗin. Zai buɗe kamar new tab da za ka iya. Why is it taking time? Wannan video da ya ɗauki too much time, so haka ba. Okay, so it was still loading. So kun gani a nan za ka iya kaman a browser yanda za ka iya typing in wani da protocol da kaman domain da wherever kake so ka je. So mu tabbatar wannan ɗinmu yana running. Okay, it's still running ko? Content, root, hanya kaman baya running. Anyway, mu tabbata yana running by doing Ctrl+C. Ma yana yi stopping. Oh, it was running before.
So yanzu sai yi .net run. So na tabbata yanzu yana running. It is running on, I believe, 5222. Yeah. So zan zo nan a postman din sai in entering http the same one, localhost, sai in sa colon in bashi port din 5222, sai in sa /add_player. Shine sunan, in kun tuna, shine sunan route din. Sai nan gurin, instead of get, this is the method na request din. Instead of get, zan canza shi in ce post. That is one. Number two, kun san we are supposed to feed data din, that is information din wani player ne muke so a add. So za ku zo nan body. In kai clicking body. Secondly again, za ka yi clicking form data, wato kana so kai passing information din as a form data. An gane? Sai ka zo nan under key. Key shine kaman player nan da muka using na, that is key din da za a using idan ka zo extracting ko wanda za ka using to pass information din. In kun tuna shine wannan player din. So a nan za ka sa player as key, kuma kar ka sa double quotes din. A nan ba za ka sa double quotes din ba. The same thing da sunan ba za ka sa double quotes ba. So let's try. Players.txt muka ce akwai Sani, akwai Abdul, akwai Munir. Sai mu ce okay, muna so mu testing mu sa wa za mu sa, mu ce Musa. Sai ka zo nan ka sa send. Kaga wannan send din, sai kai click. Make sure ka yi all this, ka mai da shi post method, ka entering full route din, http localhost colon port number / route din, ka zo body, kai selecting, ka sa player as key, sai as value ka sa sunan, sai ka sa send. Kun gani yayi, it's working. An gane ba? So the same thing, we go ahead me testing shi. In kun tuna mun yi na remove player shi ma mun yi. So the same thing, we do the same, but to test na wannan, instead of mu goge wannan, later in muka zo za mu iya sake reusing wannan, so we can just create a new one haka by clicking plus sign din na sama. Sai ka ƙara yin the same thing, ka ce post, sai ka mai da okay, the same thing, but nan remove player ne ba add player ba. Remove player, sai ka zo body, sai ka zaɓi form data a key, ka sa, kar ku manta, player index small p da capital I. Player index, sai index za mu cire kenan, ku duba players.txt din mu gani. So Sani is on index 0, Abdul on index 1, Munir index 2, Musa index 3. So mu ce za mu cire Munir, which is index 0, 1, 2, index 2 kenan. So sai ka zo value, ka sa 2, ba za ka sa quotes din ba. Sai ka danna send. Kun gani Musa ne ke index 2, 0, 1, 2. So akwai issue kenan. Mu ƙara duba 0, 1, 2. Abdul yana index 0, 1. Abdul ne a index 1. So let's try mu ce index 1. Na jin akwai problem. Ɗazu kaman Musa ne. Na manta me ma muka ce za mu cire. Wallahi ina ta manta. Okay, let's test. Mu ce let's add add Abdul. Sa send add. Kun ga dalilin da yasa ba mu yi closing wannan ba kenan, kuma ba mu canza shi ba, we just left it open. Wannan ma muka bar shi open. So let's add Munir. Ko yes, let's add Munir. Sai mu sa send. So muna da 0, 1, 2, 3. So mu ce za mu cire Abdul index 0, 1, 2. Abdul is index 2. Abdul. Kada mu manta Abdul. So mu je Abdul 2. Ina remove player Abdul 2. Mu sa 2 Abdul. We expect Abdul ya ɓace. Mu gani. Yes, Abdul ya ɓace, which is correct. So I believe yana aiki daidai. Kuma kun ga abin da ya returning success a nan ƙasa, as usual, what we expect. Yana nuna muku daɗin postman kenan, zai nuna maka abin da kai sending, kuma zai nuna maka response ɗin da ka samu from shi server side din. So the next thing we need to do is mun yi testing, mun tabbata server side code din is okay using post method. So we'll have to go to shi yanzu closing postman. Okay, na gana closing postman.
za mu je kan server side code din, which is JavaScript, sai mu yi mu maida mu canza code din mu ya zamanto instead of using get method, in kun tuna a nan ne muka using idan add button click muka ce fetch http yy wannan get method ne, an gane, wanda kai attaching input muka yi attaching shi sorry, muka yi attaching shi player name din a nan muka ce where player equals. So first thing we need to do is sai mun cire wannan, an gane, that is one. Ba mu gama ba har ila yau, za mu zo nan player where player, that is question mark din nan, daga nan shi ma za mu cire shi saboda sunan shi route din is just add player, an gane, that is the route, add player. Sai mu kada ka manta ka mai da quotes ɗinka. So ga route din nan fetch this, though ba mu gama ba, idan muka ce fetch this, an gane, we need to pass the information. So anan zaka sa comma ka sa space, sai information din da zamu passing din shi ta form ne. So in fact a good thing da ya kamata mu tun kafin ma mu zo nan, kafin mu zo kan fetch method din, ya kamata a ce mun yi getting form data din mu ready, because form data din zamu passing anan. So zamu ce var form data haka. Notice yanda na rubuta form data din, small f ne, because this is it's a variable, it's just a local variable. It is different from the next form data da zan rubuta yanzu. Form data kun ga wannan da capital F ne, wannan class ne, though JavaScript ana ce musu ina jin prototypes. So wannan is a prototype while wannan is a variable. So zamu ce form data equals new ne, actually I mean new in of new form data, sannan wannan zaka sa open bracket close bracket, an gane, that is first. Sai secondly sai ka ce form data, notice wanne nake referring to, I'm referring to this one yanzu, form data dot append. Yanzu za ka yi appending information din a ciki. So wani key ne, key din player ne, key din in kun tuna, sai ka sa comma, sai data din da zamu bada is input element dot value, tunda shine wannan din in kun tuna shine sunan player din. So zamu sa input element dot value haka, sai ka sa semicolon ɗinka, bam. So mun gama da wannan. Next thing sai wajen fetch din, after ka ba da route din, the next thing is you need to give the form data. So zaka ce form, okay sorry, ba ma form data zaka sa zalla a wurin ba, zaka ba da options ne na shi HTTP request din, an gane, HTTP request din da kake so ka yi a nan. So to create options, haka ake creating options. Kun ga na danna enter ba, still in ka sa shi a nan is still the same thing, but I like doing it on a fresh line. Sai ka bude curly bracket, kun ga zai kulle ma, sai a cikin two curly brackets din da zaka sa options din, an gane. So HTTP request yana da options, I think a few options. What in the day we are interested in is one method din, method haka, method sai ka sa colon, method din is post, kuma post din zaka sa shi in capital POST haka, an gane. After wannan option din zaka sa comma, in fact after every option zaka sa comma. So sai ka sa next option din, but I like to always put every option separate line. So the next option is form data din da muke so mu passing, shi kuma za mu passing din shi under body option, an gane, wato body din request din da kake sending. Body din zaka sa body, ka sa colon, sai nan sai ka sa form data, an gane, shi ma ka sa comma. Most other languages zaka ga irin waɗannan code din ba a sa comma a last option din, but for to wannan kuma waye, ba dai ni dai na kusa tafiya in bar Windows. So kamar yadda nake cewa a wasu most programming languages last option ba za ka sa comma ba, but notice a wannan a JavaScript za mu sa, an gane. I don't know in ka cire comma din zai aiki ko ba zai, maybe you can try it ka gani, but me I always add comma din, because based on examples da na gani kusan ko ina ake using a JavaScript ana sa comma after every option. So I think that is all.
that will be all. So kar ku manta after closing anan close dot, then wannan idan result wannan abinda ka tura ya dawo kenan response din, this is the remaining code da muka yi. So dama daidai nan ne wurin send the request din we are interested in. An gane ka yi control S. So right now mun yi add player, ko we can go ahead and test it, or what we can do is tunda code din ba yawa, we can kafin mu testing mu je mu quickly to save time mu yi na ɗaya shi kuma na remove player din. So shi ma the same thing, already anan mun riga mun samu index, so we'll create var, we creating form data din mu, form data equals new form data prototype din, say semicolon, say mu ce form data dot append, musa abinda muke key din is I think player index, capital small p, capital I, say comma, say next shi value din is index, da inda muka extract index din nan, index. An gane? That is that, ka sa semicolon, sai wajen fetch shi kuma za mu cire wa'annan, mu cire index, then don't forget wannan ma za mu cire equal da wannan har zuwa question mark mu cire. Then ka sa comma anan, sai mu sa enter, mu bude, so that we selected options din shi HTTP request din. So akwai method kamar yadda na ce colon, sai ka sa post, method din is post, comma, after wannan option din ka je enter, next line ka sa banda method shi body din, body to pass form data din, sai ka sa form data ɗinka, comma, and that is all. Control S, mi saving, mu zo ƙasa, shikenan. In fact an gane. So every other thing remains the same, though anan ba mu yi da muka yi wannan fetch din, ba mu yi like I told you the other time, ba mu yi duba me response din, but ideally kamar yadda muka yi anan, we're supposed to check the response. Idan success ne sannan shine za mu yi adding player, ko idan success ne anan sannan za mu yi remove it. But anan kawai we just send it, kamar mun yi aike ne mu ce kai wani kaza je ka siyo je ka ce ma wani kaza, ko je ka ce ma coach yayi substitution, for example. An gane? I'm just painting a scenario don ku gane me ke faruwa. That is what we are doing here. Fetch din nan, remember muna client side, muna so wani abu ya faru a server side. Ka gane? So maybe kai kana cikin dressing room ne, sai ka tura wani player ka ce je ka ce coach yayi substitution, ya cire Munir da iya kwallo ba, ya sa Musti ya fi shi iya kwallo. An gane? Sai as kana cikin dressing room din, bayan ka tura, immediately sai ka ce ai coach din, you just assume coach din ya riga ya yi substitution. Ka gane? Now it's not necessarily cewa yayi, something could have happened along the way. Maybe wanda ka tura a hanyar shi kafin ya je ya gaya ma coach din, maybe wani ya kira shi ya aike shi wani wuri. An gane? An samu error kenan, wani exception ya faru. So anything could have happened. So it is always smart, ko it is always it makes sense idan kai making request haka, that is on the in the background, always check kamar yadda muka yi anan. I'm just doing wannan bayani saboda I'm too lazy, ba na so in yi rubuta mana full code din. In fact, I give you as assignment, ku je ku yi wannan din check din. It's a very simple check. Ku yi following yadda muka yi anan. An gane? Wato in ya dawo zai zama dot, then you will have a response. An gane? Then response din, you transform it to a JSON wannan. Sannan you now check me shi bayan response din za ka ƙara dot, then you now have a data that is raw kamar string. Sannan sai ka duba, is it success? Data ɗinka success ne? Idan success ne, then ka san coach ya riga ya substitution. An gane? That is ka san an riga an deleting player, and then you can go ahead and implement wannan selected element dot remove din. In kuma ba haka ba, then you should not remove. An gane? That is just
abin da ya kamata ka yi. So I will stop anan in yi control S, mu zo nan ƙasa mu yi control C to stop, so that mu ƙara running .NET run, so that changes ɗin mu zai samu effect. Sai mu je browser, mu je asalin page ɗin mu, home page, and now we can test mu gani moment of truth has arrived. Mu ce muna so a sa, okay, mu sa shi side by side so that mu gani a server side, is it responding? Ina players.txt ɗin mu gashi nan. So za mu sa side by side, mu ce a ƙara Abdul. Spelling ɗin ma doesn't matter actually. Okay, so kun gani it's working. So mu ce a cire Munir. Kun gani an cire Munir. Su Munir su ne ba su iya kwallo ba. Ko da yaushe ko an sa shi a cire. Okay, so everything is working kamar yadda kuka gani. The only thing is we have successfully changed, instead of using get method, yanzu muna using post method. So za mu tsaya a nan sai kuma next darasi.